Hi friends, welcome back to the channel. Yes, finally we have the Rode wireless Go with us. Single unit device, அதாவது ஒரு single transmitter and receiver unit. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வேறு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபர் இருக்குது. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் விண்ட் பிளாஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி 2 யூனிட் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 2 கேபிள் இருக்குது. அண்ட் டிஎஸ்எல்ஆர் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டிஆர்எஸ் பின், போத் சைட் டிஆர்எஸ் பின் இருக்க ஒரு கேபிள் இருக்குது. தென் கேரி பவுச். ஸோ சைட் வைஸ் வந்து இட் இஸ் அல்ட்ரா காம்பேக்ட் ஒயர்லெஸ் அஃப்கோர்ஸ், அண்ட் இட் ஹஸ் அ பில்ட் மைக்ரோஃபோன். அண்ட் 2.4 GHz வந்து இட் டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம். அட்வர்டைசிங், பிராண்டிங், எவ்ரி திங். ஸோ இட் ஆல்மோஸ்ட் இது லான்ச் பண்ணி அரௌண்ட் ஒரு 3 to 4 years ஆயிருக்கும். பட் ஐ வாஸ் யூஸிங் a lav mic till now. I thought going towards wireless will be like more comfortable. We'll try taking a video post unboxing. So stay tuned. அன்பாக்சிங்க்கு டக்குன்னு தேடி பார்த்ததுல இந்த சிசர் தான் கிடச்சிது. ஸோ வில் go ahead with that. I think சிசர் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Oh god, box glitches. It's okay. So we have the manual we don't use because we have tons of videos on the internet. That's it. Box is empty. Next thing என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா we have a very decent carry pouch, very good quality. So as it is a single unit device, the pouch சின்னதாக இருக்கும். Next one, this is to observe any water content, no use. Next, the most important thing, these are the 2 dead cats. So இது வந்து high wind blast இருக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So which is a good thing. And again we have the quick start guide, how to use, where to use, இதெல்லாம் இருக்குது. Okay, and finally here is the products. Beautiful, isn't it? பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. Yes. So சைடில் வந்து they have given cables, one type C cable and other one is also a type C cable. Hope you can see the pin. And finally we have the device. This is one device and this is the second one. Okay, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ஒன் இஸ் ரிசீவர். ட்ரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் இருக்கும். தென் பேரிங் பட்டன், தென் வி ஹேவ் டைப் சி யூஎஸ்பி சார்ஜிங் அண்ட் பின். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிபி. ஸோ டிபி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 tap ஆஃப் த டிபி உங்கள் வாய்ஸ் மட்டும் பிக்கப் பண்ணும். 2 taps வில் ஹேவ் கிட்ட உங்ககிட்ட, அண்ட் 3 taps இஸ் லைக் ஓப்பன் சவுண்ட், உங்கள் சுற்றி இருக்க எல்லா சவுண்டும் பிக்கப் பண்ணும். ஜென்ரலாக 1 tap ஆஃப் டிபி இஸ் குட் பிகாஸ் உங்கள் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும். லிங்கிங் பட்டன், அவ்வளோதான், இதில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. கமிங் டு த அதர் செகண்ட் பார்ட், இந்த டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மைக். இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் அ லேவ் மைக் ஃப்ரம் திஸ், இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து லேவ் மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி பேட்டரி அண்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்க இல்லைன்றது பேரிங் டிவைஸ் காட்டிகிட்ருக்கு. தென் வாட் எல்ஸ் டு வி ஹேவ் சார்ஜிங் போர்ட். தட்ஸ் இட். And I forgot the most important thing, the mic cable. So as I was saying, இது வந்து ஒரு TRS கேபிள், அதாவது TRS பின் இருக்கிற ஒரு கேபிள். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்டர் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி வந்து இது நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. either you can use an other cable which has a TRRS configuration one side and TRS configuration other side. Hope the video is interesting, and this watch is not the part of the package. That's it. Unboxing. 2 type C cables, one cable that connects your receiver and the camera, and 2 wind muffs and 2 devices. That's it.